तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। एकदन्तं महाकायं तप्तकाञ्चनसन्निभम् एकदन्तं महाकायं तप्तकाञ्चनसन्निभम् लम्बोदरं विशालाक्षं वन्देऽहं गणनायकं वन्देऽहं गणनायकं वन्देऽहं गणनायकम्। मौञ्जी कृष्णाजिनधरं नागयज्ञोपवीतिनं मौञ्जी कृष्णाजिनधरं नागयज्ञोपवीतिनं बालेन्दुविलसन्मौलिं वन्देऽहं गणनायकं वन्देऽहं गणनायकं वन्देऽहं गणनायकम्। अम्बिका हृदयानन्दं मातृभिः परिपालितम् अम्बिका हृदयानन्दं मातृभिः परिपालितं भक्तप्रिय
मदोन्मत्तं वन्देऽहं गणनायकं वन्देऽहं गणनायकं वन्देऽहं गणनायकम् चित्ररत्नविचित्राङ्गं चित्रमालविभूषितं चित्ररत्नविचित्राङ्गं चित्रमालविभूषितं चित्ररूपधरं देवं वन्देऽहं गणनायकं वन्देऽहं गणनायकं वन्देऽहं गणनायकम् गजवक्त्रं सुरश्रेष्ठं कर्णचामरभूषितं गजवक्त्रं सुरश्रेष्ठं कर्णचामरभूषितं पाशाङ्कुशधरं देवं वन्देऽहं गणनायकं वन्देऽहं गणनायकं वन्देऽहं गणनायकम् मूषिकोत्तममारुह्य देवासुरमहाहवे मूषिकोत्तममारुह्य देवासुरमहाहवे योद्धुकामं महावीर्यं वन्देऽहं गणनायकं वन्देऽहं गणनायकं वन्देऽहं गणनायकम् यक्षकिन्नरगन्धर्वसिद्धविद्यधरै सदा यक्षकिन्नरगन्धर्वसिद्धविद्यधरै सदा स्तूयमानं महात्मानं वन्देऽहं गणनायकं वन्देऽहं गणनायकं वन्देऽहं गणनायकम् सर्वविघ्नहरं देवं सर्वविघ्नविवर्जितं सर्वविघ्नहरं देवं सर्वविघ्नविवर्जितं सर्वसिद्धिप्रदातारं वन्देऽहं गणनायकं वन्देऽहं गणनायकं वन्देऽहं गणनायकम् गणाष्टकमिदं पुण्यं भक्त्या यः पठेन्नरः विमुक्तः सर्वपापेभ्यो शिवलोकं स गच्छति Lord Ganesha has an elephant head. Swami says the elephant is one of the most intelligent among the mammals, and it is vegetarian, indicating its sattvic nature. Ganesha's elephant head symbolizes sharpness of intellect and the highest power of discrimination. Because of the purity of his intellect, Vinayaka is also called the giver of buddhi, intellect. He responds to the prayers of devotees and hence is known as Siddhi Vinayaka, the Vinayaka who grants what is sought. In a forest, when an elephant moves through the jungle, it clears the way for others to follow. Likewise, by invoking Ganesha, the path is cleared for our undertakings. The elephant's foot is so large that when it moves, it can stamp out the footprints of any other animals.
This means that all obstacles in the way will be removed when Ganesha is accorded to the place of honour. The journey of life is made smoother and happier by the grace of Ganesha. Ganesha's large belly is said to contain the whole universe and is symbolic of the way we should live our lives. We must be able to accept and digest whatever experiences we go through, be they good or bad. Throughout our trials and tribulations, we must be equal-minded and realize that all experiences are learning experiences and will bring us closer to God. Sairam. In Lord Ganesha's right hand, he holds a hook or ankusha, and in his left hand, he holds a noose or pasa. These tools are used by elephant trainers to tame wild elephants. Symbolically, the mind is like a wild elephant, running from here to there in chaos. So we must use the ankusha to tame and control our minds, and then use the noose to tie it down and keep it close to us. Only then can we concentrate, contemplate, and meditate. The Modaka. In another hand, Lord Ganesha holds a dish of modakam. This sweet, with its hard outer shell, signifies the reward of sweetness of knowledge that will give the spiritual seeker joy, satisfaction, and contentment as he travels along the path of enlightenment. It also indicates the importance of eating the correct sattvic food in order to progress spiritually. The mouse is Lord Ganesha's vehicle. The mouse is a clever and lively creature. As a symbol, it means that we should be clever and diligent in our actions. The mouse also symbolizes the darkness of the night. The mouse can see well in the dark. As Vinayaka's vehicle, the mouse signifies an object that leads man from darkness to light. The Vinayaka principle means that which removes all the bad qualities, bad practices, and bad thoughts in men, and inculcates good qualities, good conduct, and good thoughts. प्रसन्ना हे शिवनन्दन हे गणनाथा गिरिजानन्दन शुभानना गिरिजानन्दन शुभानना पार्वती नन्दन गजानना पशुपति नन्दन निरञ्जना पार्वती नन्दन गजानना. Bharatiyas hail Vigneshwara as, O son of Parvati, master of the Ganas, Ganadhipati. Who is this Parvati? What is the relationship between Parvati and Ganapati? People do not normally inquire into these matters. Usually, Parvati is considered as the mother of Ganapati, and no one recognizes the underlying unity between the two. Where are Parvati and Ganapati to be located? Are they in the external world, or are they immanent in every human being? The truth is, both of them are all-pervading and convey the message of Ekatma Bhavam, spiritual oneness. Shiva Tanaya Bhutana
It is only with the blossoming of intelligence that Siddhi, the spiritual goal, is attained. Vinayaka precedes over Buddhi and Siddhi, the intellect and spiritual realization. Siddhi signifies the realization of wisdom. सिद्धि विदाता जय गणराया श्री गणराया जय गणराया श्री गणराया अष्टविनायक शुभानना सिद्धिविनायक शुभानना. Vigneshwara means remover of obstacles. No obstacle can come in the way of one who prays to Vigneshwara. Worship of Vigneshwara confers success in spiritual as well as worldly endeavors. God grants happiness at two levels, pravritti outward and nivritti inward. Pravritti is related to physical body and nivritti to intellect. The former undergoes change with the passage of time, whereas the latter remains unchanged. Hence, one should try to reduce body attachment with proper food and habits. गजानना हे शुभानना परमनिरञ्जन गजवदना वक्रतुण्डधर विघ्नविनाशा वक्रतुण्डधर विघ्नविनाशा प्रणवस्वरूपा प्रतिपुरीशा सिद्धिविनायक पाहि गजानन परमनिरञ्जन गजवदना परमनिरञ्जन गजवदना. भवानी नन्दन बालगजानन भवानी नन्दन बालगजानन प्रणवस्वरूपा पाहि प्रणवस्वरूपा पाहि पतिपुरीश्वर पाहि पतिपुरीश्वर पाहि भवानी नन्दन बालगजानन. Gajanana is another name for Lord Ganesha. The derivative meaning of Gajanana is Ga means Gamyam, goal, Ja means Janma, birth, Anana means face. So this name indicates that Ganesh is not merely one who has the face of an elephant, as commonly understood.
He is the deity that enables us to be face to face with God, who is the goal of human birth. Vinayaka has the head of an elephant. What is its significance? No human being has an elephant's head. It is against the order of nature. How then did Vinayaka acquire an elephant's head? This has an inner significance. Vinayaka is known for his supreme intelligence. The elephant is also known for its high intelligence. Gajatelavi. The elephant will not trust anybody except its master. Because Vinayaka is endowed with exceptional intelligence, his elephant face is symbolic of supreme intelligence. I bow down at the feet of Ganesha, 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 Ganesha. I bow down at the feet of Ganesha. Ganesha, I pray you will clear my way. Ganesha, I pray you will clear my way. Ganesha, I pray you will clear my way. Ganesha, Ganesha, I bow down at the feet of Ganesha. Ganesha is Sashivarnam, meaning he has the complexion of ash, signifying glowing with spiritual splendor. Chaturbhuja, meaning he has 4 hands, 2 visible hands and 2 invisible hands that are available for the 2 divine uses of 1, blessing the devotee, and 2, guarding him from danger. Om Shri Sai Ram. In my life, Swami has always been the pillar in every important chapter. In my school days, I used to frequently visit the temple nearby my house to worship Lord Ganesha, and I was told that Lord Ganesha would remove obstacles and would pave the pathway towards gaining knowledge. As I grew older, the concept of Lord Ganesha took a new meaning and perspective in my life. I learned that faith and surrender to God is something that you have to do completely and unconditionally. In my journey of pursuing my tertiary education, which is usually a tricky decision being a youth, Lord Ganesha was constantly there guiding me, and he blessed me with the right course that I was cut out for. Swami has said that Lord Ganesha is the master of every kind of knowledge. So apart from the guidance on this worldly education, he has also brought me into a Sai center near my university run fully by young adults. This is where I learned the knowledge,
that Swami's hands is in everything we experience. All these little experiences has made me realize the true meaning of Ganesha. In every moment of our life, we make choices that brings us either closer to him or away from him. So this awareness decides what we actually experience. As Swami said in one of his Ganesha Chaturthi discourses, our enquiry should be concerned with finding out what is transient and what is permanent. This is true knowledge. Om Sai Ram. This is a story of Ganesha and the moon. One evening, Ganesha went to a large dinner party hosted by his uncle. There were many new treats that Ganesha hadn't tasted before. Ganesha was so happy. He sat and ate till his stomach was full. He was granted permission to take some of the food home for his parents and brother. So he gathered all the sweets he could carry and started slowly towards his home on his vehicle, a tiny mouse. The mouse couldn't bear Ganesha's weight. When Ganesha was passing a large hill, a snake jumped out and tried to eat Ganesha's mouse. The mouse was frightened and it fell, and thus Ganesha also fell off. The sack of food he was holding burst onto the ground as he fell. The moon in the sky saw all this and started laughing. Seeing the moon laugh filled Ganesha with anger. He called the moon vain and cursed him that anyone who looks at the moon on a full moon night would suffer. The moon realized his mistake and begged Ganesha to remove the curse. Seeing this, Ganesha softened and forgave the moon. He told the moon that he couldn't remove the curse, but he would reduce its impact. Anyone who looked at the moon on a full moon night could redeem themselves by looking at the moon on the second day of the fortnight, as well as listen to stories of Krishna.
Grandma, can you tell me a bedtime story? Yes, dear. And since we are approaching Ganesh Chaturthi, why don't I tell you a story about Ganesha and how smart he was? Grandma, do you think I'm smart? Let's move on with the story, shall we? This story begins with Narada, who was known for being mischievous. One day, he visited Lord Shiva and Parvati at Mount Kailash with a mango in his hand. Everything that Narada does is playful, but it always leads to something constructive, which means we learn something positive. This time, his intent was good, but it actually made the siblings Ganesha and Kartikeya start fighting. Narada had actually wanted to see who among Ganesha and Kartikeya was wiser. This was part of his game. He gave the fruit to Lord Shiva and Parvati, asking either of them to consume it. Now remember, this was no ordinary mango. This was a golden mango of knowledge, and whoever ate the mango was granted eternal knowledge and wisdom. As Lord Shiva was cutting the mango into 4 pieces, Narada stopped him and said that only one person can consume it. Ganesh and Kartikeya both wanted to prove that they were superior. Lord Shiva was frustrated as he did not want to favor one son over the other. Parvati had the same thought. So, Shiva said to Narada that he will decide which one eats the fruit. Then, Narada stepped in with a solution. Narada asked Ganesh and Kartikeya to travel around the world 3 times and said that the one who wins the race would win and be rewarded with the mango. Even before Narada could finish explaining, Kartikeya instantly got on his peacock to literally go around the world 3 times. But Ganesha was thinking. Kartikeya had zoomed past once already while Ganesha was still sitting in Mount Kailash. He then decided how he would win. He slowly got up and made his way to his parents and bowed before them. He then started to circle them 3 times. Lord Shiva and Parvati were confused, asking why he circled them instead of the world. Ganesha replied by telling them that they are his world. Not realizing what's happening, Kartikeya had just finished circling the world 3 times and thought he had won. Shiva told Kartikeya that Ganesh won and explained how he had done it. Lord Shiva handed Ganesh the fruit, leaving Kartikeya upset, knowing his brother had won. But he couldn't do anything about it because he knew that Ganesh was absolutely correct and had proved to be much more intelligent. So, the moral of the story is that children should respect their elders. I respect you. And Grandma, can we get a peacock? No! Now go to sleep! शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अगजा आनन पद्मार्कम्
गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तम् भक्तानाम् एकदन्तमुपास्महे एकदन्तम् उपास्महे पाहि गजानन दीनावना पाहि गजानन दीनावना सिन्दूरवदना श्रितजनपालना सिन्दूरवदना श्रितजनपालना पाहि गजानन दीनावना अंबिकतनया अमराधीश्वर अंबिकतनया अमराधीश्वर अगणित गुणगण आनन्ददायक अगणित गुणगण आनन्ददायक पाहि गजानन दीनावना सिन्दूरवदना श्रितजनपालना पाहि गजानन दीनावना अंबिकतनया अमराधीश्वर अगणित गुणगण आनन्ददायक अगणित गुणगण आनन्ददायक पाहि गजानन दीनावना तुम हो विघ्न विनाश गणेशा विघ्न विनाश गणेशा तुम हो विघ्न विनाश गणेशा विघ्न विनाश गणेशा तुम हो 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 विघ्न विनाश गणेशा विघ्न विनाश गणेशा पार्वती नंदन पाहि गज
प्रणवस्वरूपा परतिपुरीशा पाहि गणेशा विघ्नविनाशा पाहि गणेशा विघ्नविनाशा पाहि गणेशा विघ्नविनाशा पाहि गणेशा विघ्नविनाशा तुम हो विघ्नविनाश गणेशा तुम हो विघ्नविनाश गणेशा तुम हो विघ्नविनाश गणेशा तुम हो विघ्नविनाश गणेशा विघ्नविनाश गणेशा पार्वती नंदन पाहि गजानन पार्वती नंदन पाहि गजानन प्रणव स्वरूपा परतिपुरीशा प्रणव स्वरूपा परतिपुरीशा पाहि गणेशा विघ्नविनाशा पाहि गणेशा विघ्नविनाशा पाहि गणेशा विघ्नविनाशा पाहि गणेशा विघ्नविनाशा तुम हो विघ्नविनाश गणेशा मंगलचरणा गजानना मंगलचरणा गजानना मंगलचरणा गजानना मंगलचरणा गजानना गजवदना शुभानना गजवदना शुभानना गजवदना शुभानना गजवदना शुभानना मंगलचरणा गजानना मंगलचरणा गजानना विद्यादायक बुद्धिप्रदायक विद्यादायक बुद्धिप्रदायक विद्यादायक बुद्धिप्रदायक विद्यादायक बुद्धिप्रदायक गौरी तनया गजानना गौरी तनया गजानना गौरी तनया गजानना गौरी तनया गजानना मंगलचरणा गजानना मंगलचरणा गजानना गजवदना शुभानना गजवदना शुभानना मंगलचरणा गजानना मंगलचरणा गजानना विद्यादायक बुद्धिप्रदायक विद्यादायक बुद्धिप्रदायक गौरी तनया गजानना गौरी तनया गजानना गौरी
वन्दे उमानन्दनं गजाननं वन्दे उमानन्दनं गजाननं वन्दे उमानन्दनं गजाननं वन्दे उमानन्दनं गजाननं सुरमुनिसेवित सुमुख गजाननं सुरमुनिसेवित सुमुख गजाननं सुरमुनिसेवित सुमुख गजाननं सुरमुनिसेवित सुमुख गजाननं वन्दे उमानन्दनं गजाननं वन्दे उमानन्दनं गजाननं विद्यादायक बुद्धिप्रदायक विद्यादायक बुद्धिप्रदायक विद्यादायक बुद्धिप्रदायक विद्यादायक बुद्धिप्रदायक सिद्धिविनायक पाहि गजाननं सिद्धिविनायक पाहि गजाननं सिद्धिविनायक पाहि गजाननं सिद्धिविनायक पाहि गजाननं वन्दे उमानन्दनं गजाननं वन्दे उमानन्दनं गजाननं सुरमुनिसेवित सुमुख गजाननं सुरमुनिसेवित सुमुख गजाननं वन्दे उमानन्दनं गजाननं वन्दे उमानन्दनं गजाननं विद्यादायक बुद्धिप्रदायक विद्यादायक बुद्धिप्रदायक सिद्धिविनायक पाहि गजाननं सिद्धिविनायक पाहि गजाननं सिद्धिविनायक पाहि गजाननं सिद्धिविनायक पाहि गजाननं वन्दे उमानन्दनं गजाननम् जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा जय गणेश जय गणेश देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा जय गणेश जय गणेश देवा श्री गणेश श्री गणेश श्री 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 गणेश देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा जय गणेश जय गणेश देवा भक्तोद्धारणा भक्तजन पोषणा भक्तोद्धारणा भक्तजन पोषणा भक्तोद्धारणा भक्तजन पोषणा भक्तोद्धारणा भक्तजन पोषणा पाप विनाशना भक्त संरक्षणा पाप विनाशना भक्त संरक्षणा पाप विनाशना भक्त संरक्षणा पाप विनाशना भक्त संरक्षणा ओंकारा प्रणव श्री रूपा ओंकारा प्रणव श्री रूपा ओंकारा प्रणव श्री रूपा ओंकारा
जय गणेश देवा जय गणेश देवा भक्तोद्धारणा भक्तजन पोषणा भक्तोद्धारणा भक्तजन पोषणा पाप विनाशना भक्त संरक्षणा पाप विनाशना भक्त संरक्षणा ओंकारा प्रणव श्री रूपा ओंकारा प्रणव श्री रूपा पार्वती नंदना जय जगवंदना पार्वती नंदना जय जगवंदना पार्वती नंदना जय जगवंदना पार्वती नंदना जय जगवंदना जय गणेश जय गणेश देवा जय गणेश पाहि मां श्री गणेश रक्ष मां 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 जय गणेश रक्ष मां जय गणेश रक्ष मां जय गणेश रक्ष मां जय गणेश रक्ष मां लंबोदर गौरी सुत जय गणेश पाहि 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 मां मंगल कर संकट हर जय गणेश रक्ष 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 मां 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 जय गणेश पाहि मां श्री गणेश रक्ष मां जय गणेश पाहि मां श्री गणेश रक्ष मां जय गणेश रक्ष मां जय गणेश रक्ष मां लंबोदर गौरी सुत जय गणेश पाहि मां लंबोदर गौरी सुत जय गणेश पाहि मां मंगल कर संकट हर जय गणेश रक्ष मां मंगल कर संकट हर जय गणेश रक्ष मां जय गणेश रक्ष मां जय गणेश रक्ष मां जय गणेश रक्ष मां गणेश रक्ष मां जय गणेश पाहि मां श्री गणेश रक्ष मां शुक्लाम्बरधरं गणपतिमन्त्रं
నేడు పవిత్రమైన పర్వదినము. Today is the holy festival day. గణపతి చతుర్దశి. It is Ganapati Chaturdashi. గా అనగా విద్య. Ga symbolizes Vidya, knowledge. నా అనగా విజ్ఞానము. Na, the spiritual knowledge, Vijnana. బుద్ధి విజ్ఞానమునకు అధిపతి గణపతి. Ganapati is the master of intellect and spiritual knowledge. గణాలకు అధిపతి అయినటువంటి వాడే గణపతి. Ganapati is the master of Ganas. అనేక గణములు జగత్తును పోషిస్తూ ఉంటాయి. The whole universe is sustained by Ganas. అట్టి గణములకంతా కూడాను నాథుడైనటువంటి వాడే గణపతి. Ganapati is the master of all the Ganas that maintain the cosmos. అందరికీ ఒక మాస్టర్ ఉంటాడు, గురువు ఉంటాడు. కానీ గణపతికి ఎట్టి గురువు లేడు, తనకు తానే గురువు. Everyone has a master, a boss over him, but Ganapati has no master over him. అట్టి మాస్టర్ రహితమైనటువంటి యొక్క గురువు ఈనాడు జన్మించినటువంటి దినము. This is the birthday of the master of masters who has none above him. ఇంతియే కాక గణపతికి మూషిక వాహనుడు అని పేరు. Ganapati has another name, Mushika Vahana, who has the mouse as chariot. రాత్రికి చిహ్నము. Mushika symbolizes dark night. ఈ చీకటి యందే ఈ మూషికము సంచరిస్తూ ఉంటుంది. The rats, the mouse move in darkness. చీకటి అనగా అజ్ఞాన అంధకారమే. Darkness stands for ignorance. అజ్ఞాన అంధకారం నందు సంచరించేటువంటిదే మూషికము. It is the rat that moves about in darkness. మొదలు వినాయకుని యొక్క స్వరూపాన్ని, వినాయకుని యొక్క గుణగణములను చక్కగా గుర్తించినప్పుడే వినాయకుని యొక్క ఫలితం కూడాను మనకు చక్కగా గుర్తించుటకు వీలవుతుంది. It is quite possible to have the fulfillment in the worship of Vinayaka when once we understand the inner significance and the nature of Vinayaka. ఈ బుద్ధి విజ్ఞానముల యొక్క తత్వము మొట్టమొదట మనం అర్థం చేసుకోవాలి. We have to understand these two, the intellect and wisdom. కనుకనే ఈ వినాయక చవితి రోజు భగవంతునకు కొన్ని విచిత్రమైనటువంటి యొక్క నైవేద్యములు పెడుతుంటారు. On this day of Vinayaka Chaviti, we have special offerings to God. ఈ వినాయకునికి ఉడికినటువంటి యొక్క పదార్థములు, అగ్ని సంస్కారంతో కూడినటువంటి పదార్థములు, ఆయిల్ సంస్కారంతో కూడినటువంటి పదార్థములు ఎప్పుడు కూడాను ఎవ్వరు కూడాను పెట్టరు. On this day of Vinayaka Chaviti, no offering is made out of oil. ఈ యొక్క పదార్థములు అగ్ని సంస్కారం లేకుండా, ఆయిల్ సంస్కారం లేకుండా ఏ రీతిగా పెట్టగలరు? There is nothing like usage of oil or frying in making the sacrificial offering food to God. నువ్వులు రుబ్బి, the till seeds are grinded, ఇంట్లో బెల్లం కలిపి, jaggery is mixed, బియ్యం పిండిని తీసి, rice flour, దాని ఆవిరితో ఉడికించి, and is boiled in steam, ఆ ఆవిరి లోపల పెట్టి, and kept in steam, దాని కుడుములు ఉండ్రాళ్ళు అనేటువంటి పేరుతో నైవేద్యం ఇస్తుంటారు వినాయకులకు. A special offering, sacrificial food by name Kudumulu and Undrallu are made on this special day. ఈ ఆయిలు అగ్ని సంస్కారము చేరకుండా పోవటం చేతనే మానవునకు నిత్య ఆరోగ్యం అనుభవిస్తాడు. Since the offering preparation has no oil there, man will be healthy. అట్టి ఆహారంను భుజించేవాడు కనుకనే వినాయకునకు ఎట్టి బాధలు కూడాను శారీరకమైనటువంటివి సంభవించలేదు. Since Vinayaka has partaken such food free from totally oil, he is healthy. ఈ నువ్వుల వల్ల, ఆవిరి వల్ల కంటిలో ఉన్నటువంటి జబ్బు నివారణ అవుతుంది.
The steam and the till seeds will be curative for eye ailments. ఈ ఆవిరి చేత పండింపబడినటువంటి యొక్క పదార్థము స్టమక్ లోపల అన్ని విధాల కూడాను మంచిని చేకూరుస్తుంది. The steam will help for proper digestion and assimilation of the food partaken. ఈ ఆవిరితో ఉడికినటువంటి పదార్థం వల్ల ఎట్టి బ్లడ్ ప్రెషర్ కానీ ఎట్టి బ్లడ్ షుగర్ కానీ లభించటం వీలు లేదు. Things that are boiled and kept in steam will be curative for blood pressure and blood sugar. ఈ ఆయిల్ వల్లను ఈ అగ్ని సంస్కారం వల్లను మానవత్వంలో ఒక జఠరాగ్ని అభివృద్ధి అవుతుంది. Because of this oil content, there will be terrific heat in the stomach part ఈ of the human జఠరాగ్ని body. చేత సమస్త రోగములు కూడాను సంభవిస్తుంటాయి. Out of this heat, we suffer from so many types of diseases. కనుకనే ఆరోగ్యవంతంగా ఉండాలంటే మనము అగ్ని సంస్కారము ఒక విధమైన ఆయిల్ సంస్కారమును తగ్గించాలి. Therefore, in order to be healthy, one should cut short, reduce the oil content and frying preparation. ఇదే చిరంజీవి తత్వమునకు మూల ఆధారం. This is the main principle for long life. కనుక ఇట్టి ఆహారమును భుజించేటువంటి వినాయకుడు కనుకనే అతడు ఎంత భుజించినప్పటికీ పొట్ట పెరుగుతుంది కానీ రోగములు పెరగవు. Vinayaka partakes such food. He has got a very big broad stomach, but yet he is very healthy. ఇట్టి ఆహారం భుజించేటువంటి వాడు వినాయకుడు. Vinayaka eats such food. ఇంతే కాదు, ఇతనికి విఘ్నేశ్వరుడు అని పేరు. He has another name, Vighneshwara. ఎట్టి బాధలకు కానీ ఎట్టి సుఖములకు కానీ ఎట్టి సంతోషములకు కానీ విఘ్నములు సంభవించవు. There will be no obstacles. There will be no problems in between on his way to bliss and happiness. విఘ్నాయక పూజన వల్ల సర్వ విఘ్నములు కూడాను దూరం అయిపోతుంటాయి. By praying to Vinayaka, you will be free from all obstacles. ఈ వినాయకుడి వల్ల కొన్ని రకములైనటువంటి యొక్క మేలు చేకూరుతుంటుంది, ప్రాకృతమైనటువంటివి. Praying to Vinayaka, you will also have the fulfillment, success, achievement in the world. ప్రవృత్తి నివృత్తి అనే రెండు లక్షణములు భగవంతునికున్నవి. God manifests in two ways, inward and outward. ప్రవృత్తి అనేటువంటిది దేహమునకు సంబంధించినటువంటివి. The outward manifestation is the body. నివృత్తి అనేటువంటిది బుద్ధికి సంబంధించినవి. The inward expression is the intellect. కనుక బుద్ధికి సంబంధించినటువంటివి ఎప్పటికీ మార్పు చెందవు. That which is related to intellect is changeless. దేహమునకు సంబంధించినటువంటివి నిరంతరము మార్పు చెందుతూ ఉంటాయి. The physical changes happen quite often. కనుక మనము ఈ దేహాభిమానమును క్రమక్రమేణా కొంచెం ఆహార విహారం చేత తగ్గించుకుంటూ రావాలి. Through our food and other habits, we should make every effort to reduce the body ఈ attachment. ఆహార విహారముల చేత దేహము ఎక్కువ బలమైపోతుంది. The weight is because of the food and habits. ఈ యొక్క దేహమునకు బలమైనటువంటి దాన్ని ఈ గుండె అనేటువంటిది పూర్తి దానికి రక్తాన్ని సప్లై చేయలేదు. And when you have overweight, the heart will not be in a position to pump మన blood. దేహము లోపల ఒక్కొక్క తూరి గుండె కొట్టుకున్నప్పుడంతా కూడాను 12,000 మైళ్ళ దూరము ఈ రక్తం ప్రయాణం అవుతుంది. Whenever the heart beats, pumps the blood, it would reach 12,000 miles. ఈ 12,000 మైళ్ళ దూరము ఈ రక్తము ప్రయాణం అయ్యేటప్పటికి దేహము అలసిపోతుంది. The body gets tired supplying blood to 12,000 miles of distance. దేహము బలమయ్యే కొలది దీనికి సప్లై కూడాను ఎక్కువ చేయవలసి వస్తుంది. With increasing obesity, the circulation of blood becomes a problem. కనుకనే ఈ సప్లై చేసే దాంట్లోపల హార్ట్ వీక్ అవుతుంది. Obesity makes the heart weak. కానీ 7 పర్యాయములు ఇది కొట్టవలసినటువంటి యొక్క గుండె అనేక పర్యాయములు కొడుతుంది. The heartbeat increases because of overweight. కానీ ఒక్కొక్క పర్యాయం గుండె కొట్టినప్పుడు 12,000 మైళ్ళ దూరము ఈ రక్తం ప్రయాణం అవుతుంది. Each of the heartbeats would supply blood that would extend to the distance of 12,000 miles. కనుక దేహాన్ని కూడా రక్షించుకోవడానికి ఈ యొక్క గుండెకు ఇంత పని పెట్టకుండా మనం చూసుకోవాలి. We should see that heart is not put to overwork. వినాయకుడు చేసే పని అదియే. That is the job of Vinayaka. అన్ని భుజిస్తుంటాడు. We eat all. కానీ తనకి ఏమాత్రం కూడాను బాధలు కలుగవు.
But Vinayaka has no problems. అనగా ఈ దేహముకు సంబంధించినటువంటి ఒక విషయంలో వినాయకుడు చేసేటువంటి పనులు చాలా సూక్ష్మమైనటువంటివి. The actions of Vinayaka has got these subtleties relating to maintenance ఈ of health. భుజించే ఆహారం లోపల ఉండేటువంటి యొక్క మార్పే ఈ ఆరోగ్యమునకు మూల కారణము. The main cause, principle behind the health is a kind of change in our food habits. కనుక మనము ఫుడ్ను కొంచెం కంట్రోల్ చేసుకుంటూ రావాలి. So we should exercise control over our food habits. Om Jai Jagadish Hare Swami Satya Sai Hare Bhakta Jana Samrakshak Bhakta Jana Samrakshak Pati Maheshwara Om Jai Jagadish Hare Sashivadana Shrikara Sarva Pranapati Swami Sarva Pranapati आश्रित कल्पलतिका आश्रित कल्पलतिका आपद्बान्धवा ओम जय जगदीश हरे माता पिता गुरुदेवम मरियन्तयु नीवे स्वामी मरियन्तयु नीवे नाद ब्रह्म जगन्नाथा नाद ब्रह्म जगन्नाथा नागेन्द्र शयन ओम जय जगदीश हरे ओंकार रूप ओजस्वी ओ साई महादेवा सत्य साई महादेवा मंगल आरती अंदुकु मंगल आरती अंदुकु मंदर गिरिधारी ओम जय जगदीश हरे नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा शांति 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 समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु शांति 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 peace 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 on earth peace 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 for all the universe for all the universe for all the universe जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की
जय